Hello everyone. Today's first question is, while it is true that moral norms are primarily aspirational and prescriptive, it is also important to recognize their functional and descriptive aspects. Discuss. This question is from GS paper 4. Now we know about what we know about the moral norms. You can clearly see some moral norms that are depicted in this picture. I'm directly coming to the answer part. Moral norms are an element of social consciousness. So, moral norm is what? Moral norm is an element of social consciousness. আপুনি যে society-খনত আছে, আপোনাৰ সেই society-খনৰ প্ৰতি কি consciousness, সেইখিনি বুজাবৰ কাৰণেই moral norms থাকে. Means moral norms kind of your means way of expressing yourself to a particular society, or you can say is an element of social consciousness. So moral norms are aspirational and prescriptive rather than functional and descriptive. So moral norms kine exactly ki hoy? Aspirational hoy, right? Aru আপনার কি বুলি কম আমি প্রেসক্রিপটিভ হয় rather than functional আৰু descriptive, ঠিক আছে? They often paint that what ought to be rather than what is, কি হ'ব লাগিছিল, right? সেইটো ওপৰত বেছি ফোকাস কৰা হয়. Hence morality becomes an impossible expectation while the reality will be immorality. War and violences are considered as immoral, but Russian attack on Ukraine, the mindless killing of civilians and soldiers, defies every moral norm. Hence they remain aspirational. Now, moral norms are a kind of standards by which social behavior is evaluated either positively or negatively. They are obligatory or prohibitive forces based on the influence of social thought and of existing habits and traditions. So these moral norms are what actually they based on influence of social thought and of existing habits and tradition. মানে যিখিনি আমাৰ এতিয়া এক্সিষ্টিং হেবিটছ আছে বা ট্ৰেডিশ্যনছ আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল থটছ আছে বা তাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰে, ৰাইট? আৰু তাৰ জৰিয়তে মৰেল নৰ্মছখিনি আছে আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰটোক ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ যে এয়া ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ পজিটিভ হয় নে নেগেটিভ হয়. There is a stark difference between idealism and realism. Idealistic society is almost unattainable, right? If every human being abides by moral norms, there will be no need for law, police or government. যদি সকলোৱে ভাল হয়, সকলোৱে moral norms খিনি ফলো কৰে, তেন্তে আমাক পুলিচৰ কি দৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট বা লৰ কি দৰকাৰ? It is for the reason. For this reason, moral norms are termed aspirational. Aspirational মানে আমাক এইখিনি আমি এস্পায়াৰ কৰোঁ, আমাক লাগে, কিন্তু এইখিনি গোটেইখিনি যে হৈ যাব বা এইখিনি যে মানে পুৰা ফাংচনেল হৈ যাব সেইটো ক'ব নোৱাৰো. That's why we are saying that moral norms are aspirational rather than functional. Now, it prescribes a set of rules, standards, values, and beliefs that are right. Sets of rules, যিখিনি থাকিব লাগে, বা standards, যিখিনি follow কৰিব লাগে, values, beliefs that are right. These norms may vary from society to society. এইটো society to society বেলেগ হ'ব পাৰে, মানে society to society ইয়াক acceptance কৰা বা ইয়াক treat কৰা way বেলেগ হ'ব পাৰে. Sometimes they may not conform to the law as well. Like, Taliban's difficult conditions of her women in Afghanistan seems dysfunctional, but it emanated from their moral values. তাহাঁতৰ moral valuesৰ কাৰণে সেইটোৱে শুদ্ধ, ৰাইট? তাহাঁতৰ ফিমেলসকলৰ প্ৰতি যিটো এটা মানে মৰেলিটি আছে বা মৰেল ভেলুজ এছ'চিয়েট আছে, সেইটো মতে সেইটো শুদ্ধ, বাট আমাৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে. Society it changes. What changes? Moral values changes. So it is for these reasons moral norms are said to be functional and descriptive. What can be collectively agreed upon as right or wrong, what is justice or fairness in the society, is decided by what can be put into practice. Thus, it is another word what we can call as functional. But for instance, murder is immoral
and illegal. It can go one step further and describe it as illegal is killing is illegal. মানে কিলিং তো আমি জানো যে মার্ডারটো সব সোসাইটিতে ইলিগেল বা এটা ইমৰেল বুলিয়ে ধৰা যায় অলমষ্ট সব সোসাইটিতে হা যদি এটুক আৰু এটা বেলেগ ধৰণে যদি আমি ডেসক্ৰাইব কৰো যে কিলিং ইজ ইলিগেল এক্সেপ্ট when it is in self defense কাৰণে ঠিক আছে but otherwise killing to illegal. Then moral norms become functional, that is implementable and descriptive. They generally are more acceptable by people. So যদি moral norms খিনি functional হৈ যায় মানে implementable হৈ যায়, what এটো কিহৰ কাৰণে কৈছো how what way we can মানে implement it. See, some values are there, some norms are there that is acceptable in every society. That type of moral norm is, you can say, functional or implementable. Like I have given one example of murder. Murder is immoral and illegal, or you can define it as killing is illegal except in self-defense. That is a moral norm. So it becomes functional and descriptive. So they are then more acceptable by people. So moral behavior is mean between two extremes. At one end is excess, at the other deficiency. দুটা এক্সট্ৰিমৰ মাজৰ কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে, এটাৰ এক্সেছ বা আনটাৰত কি হ'ব পাৰে ডেফিচিয়েঞ্চি. ফাইন এ মডাৰেট পজিশ্যন বিটুইন দিছ টু এক্সট্ৰিমছ এণ্ড ইউ উইল বি এক্টিং মৰেলি. ত' এই দুইটাতেতো পচিবল নহ'ব ন, এটা এক্সেছলৈও আপুনি যাব নোৱাৰে বা ডেফিচিয়েঞ্চিলৈ যাব নোৱাৰে, এটা মিডল পাথ, মাধ্যমিক মাৰ্গ, ৰাইট. চ' সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে বা সেইটো কাৰণে আমাৰ ফিলচফাৰ এৰিষ্টটলেও কৈছে যে middle path and golden pitch means describe or prescribe the same. For a moderate position between these two extremes, you will be acting morally. So that's why we can relate it to Aristotle's middle path and golden means. Aristotle golden mean to বহুতেই এটা মানে popularized philosophy হয় তেওঁৰ, আৰু সেইটোৰ মতে এইটোৱে হৈছে মিডল পাথটো লাগে আমাক দুটা এক্সট্ৰিমৰ মাজত. Now কেনেকে কনক্লুড কৰি moral arguments are not won by ascribing moral motives to one side and evil deeds to another. Moral standing is achieved by understanding difficult choices between competing moral claims and recognizing that trade-offs and uneasy compromises are often necessary. Getting it? So moral standing to আমি কেনেকৈ কৈছো, understanding difficult choices between competing moral claims and recognizing the trade-off and uneasy compromises. Right? Ideal way is not achievable. Hence, pragmatism is desired. Pragmatism is desired. Practicalism is desired. আমি বেছি এক্সট্ৰিম কণ্ডিশ্যনলৈ যাব নোৱাৰো বা আমি একেবাৰে ডেফিচিয়েণ্টলৈ যাব নোৱাৰো, এটা আইডিয়েল ৱে আমি ক'ব নোৱাৰো যে এচিভেবল হয়, ৰাইট. So hetu karone kobo paru je pragmatism is actually accepted, and that is why also Aristotle said golden means is the best way forward. So golden means is the best way forward. So eneke ami conclusion korilu, right? So etu question ta important asil part amar GS paper 4 karone, that while it is true that moral norms are primarily aspirational and prescriptive, it is also important to recognize their functional and descriptive aspects. Now let's come to the next question. Next question is, it is essentially for the leaders to maintain their ethical principles as they serve as a guide for decision making and help to establish trust and credibility with the stakeholders. Analyze 150 words GS paper 4 question. Now you know the ethics, they are these values, principles. Iman kini principle apnaloke dekha paise, go through it. Let me come to the answer itself. So from a collective perspective, leaders can inspire those around them to behave ethically. Leadership কাম খিনি হৈছে বাকি সকলক ইনস্পায়াৰ কৰা, যে এথিক্যালি বিহেভ কৰিব লাগে সকলো, সেইখিনি কোনে ইনস্পায়াৰ কৰিব? আমাৰ লিডাৰে. You know, CM, if CM is ethically means acceptable, then what happens? The moral values flow to the common citizens also. Similarly for the central level PMs, right?
So by setting an example and giving the direction for ethical behavior, others will observe and act similarly. In this way, ethical leaders can positively influence many others, presenting them with a set of actions that they can adopt for the greater good. Yes, exactly. Ethical leaders থাকিলেহে আমি expect কৰিব পাৰো যে তেওঁ positively influence কৰিব citizens বা আমাৰ যিখিনি common peoples আছে তেওঁলোকক যেতিয়া লিডাৰ্ছে কাৰণ এথিকেল লিডাৰৰ কামেই হৈছে ইনস্পায়াৰ কৰা গাইডেন্স দিয়া যদি তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সেট অফ একশ্যনছ দেখুৱায় যিখিনি এথিকেল হয় যিখিনি মৰেল ভেলুজ এছ'চিয়েট থাকে দেন এইখিনি এডপ্ট কৰিলে সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব নাও traits of ethical leadership honesty makes ethical leaders worthy of trust the others place in them right honesty makes ethical leader worthy of the trust others place in them বাকি সকলৰ যদি ethical leaders honest হয় তেনেহলে বাকি সকলে যিমানখিনি ট্ৰাষ্ট তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে সেই লিডাৰসকলৰ ওপৰত ৰাখিছে সেইটো সত্য হ'ব মানে সেইটো এটা সঁচাত পৰিণত হ'ব কাৰণ হনেষ্ট হ'লেহে তেওঁ এজন কি হ'ব ট্ৰাষ্টৱৰ্ডি হ'ব ইট মিনছ লিডাৰ্ছ কমিট presenting facts as they are playing fair with competitors and communicating honestly with the others then justice to be fair means to treat everyone equally offer opportunities with no favoritism yes favoritism থাকিব একেবাৰে নালাগে it's a very biased condition not acceptable and condemn improper behaviors and manipulations as well as any other action that could harm someone then respect এইবিলাক আমি ethical valuesৰ কথা কৈ আছো দেখিছে প্ৰথমতে আমি কি কলো honesty কলো তাৰপিছত justice কলো to be fair means to treat everyone equally then respect ethical leaders respect others around them regardless of their positions identifying characteristics this means that they listen to each stakeholder foster inclusion and value diversity then integrity is means what it is shown when values words actions are aligned and consistent means what you are saying what your words that should be that should be reflected through your works also means that should not be changed they should be consistent it is not enough to talk the talk one has to walk the walk to demonstrate the integrity অকল কলেই নহব right আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়াত যে যিখিনি ইলেকশ্যনৰ আগত কয় সেইখিনি কিমান সফলতাৰে মানে জিকাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ কৰে সেইটো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক মই কোনো এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ সাপেক্ষে কোৱা নাই এইটো আমাৰ কোৱা আছে আমাৰ বহুত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মেনশ্যন পোৱা যায় ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড journal বা standard articles right so সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে it is not enough to talk the talk one has to walk the walk to demonstrate the integrity মনত ৰাখিব it is not enough to talk the talk one has to walk the walk to demonstrate the integrity then responsibility means accepting to be in charge and embracing the power and duties that come with it always responding and being present in the challenging situation then transparency should be there it concerns mainly the communication with all stakeholders means keeping an open dialogue accepting the feedback and disclosing the information other needs to deliver their work then what are the importance of ethical leadership for leaders let's take the example of some great leaders you know gandhiji he saw the world by attaining freedom for india that only truth and non-violence can help achieve even the most impossible target so গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিলে গান্ধীজী অকল ট্ৰুথ আৰু নন ভাইলেন্স এই দুটা এডপ্ট কৰিয়ে কি দেখুৱাইলে ইম্পসিবল টাৰ্গেটকো এচিভ কৰি দেখুৱালে হি লেড by example and demonstrated the power of principles he following during the non-cooperation movement Dandi March and Quit India movement right then Nelson Mandela another leader sacrificed his life for the sake of South Africa and was jailed for 27 years. He never lost his focus on the vision of independence and gave everything he had to ensure the same. Then Abraham Lincoln's existence on this planet was a true gift for humanity. His fight for equality and the will to bring together for the greater good was astounding today as unimaginable then. Abraham Lincoln's এটা বহুত
ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে কিহত slavery অথৰোৱাত, right? Then, however, there are multiple challenges for ethical leadership in today's world, like the rise of jingoistic nationalism. Remember, there are multiple challenges associated with ethical leadership in today's world, like যিটো কোৱা হৈছে rise of jingoistic nationalism. Now, increasing encroachment of the private sphere by surveillance state through the abuse of digital technologies and artificial intelligence systems, the global retreat of democracies, relegation of ethical imperative to an obsessive pursuit of raw power as an end in itself, a crisis of institutional legitimacy, and a challenge of forging a political consensus needed for hard but necessary decisions interrogate the proclaimed assumptions of democratic resilience. মানে আমি সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এথিকেল লিডাৰশ্বিপত বহুতখিনি প্ৰব্লেম দেখা পাওঁ, জিংগোইষ্টিক নেশ্যনেলিজিম দেখা পাওঁ। আজিকালি আমাৰ নিজৰ এটা প্ৰাইভেট স্পিয়াৰটোত এটা এনক্ৰোচমেণ্ট হৈছে যেতিয়াই ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডখিনি বা ডিজিটেল টেকনলজি বাঢ়ি আহিছে, লাইক AI, দেন মেচিন লাৰ্ণিং, AI এইবিলাক বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ এটা প্ৰাইভেচিক আঘাত হৈছে। আৰ্টিকল 21, ৰিমেম্বাৰ। দেন দ্য আমাৰ যিখিনি ডেমক্ৰেচিৰ ট্ৰিটিং হৈছে, মানে ৰিট্ৰিট কৰা হৈছে, বা ক'ব পাৰে যে ইনষ্টিটিউচনেল লেজিটিমেচি আছে, এইবিলাকতো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহিছে। চ' পলিটিকেল কনচেনচাছ needed for hard but necessary decision interrogate the proclaimed assumptions of the democratic resilience. যদি democratic resilience আছে বহুমত দৰকাৰ, ৰাইট? সেইটো এটা 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 ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব, এটা interrogative proclaim assumptions লাগিব সকলোৰে পৰা, right? Then what are the traits necessary for a leader in today's era? In a reshaped world, formal authority is less potent. Only moral authority can build trust, inspire colleagues, and create meaning and help people imagine a better future. Leadership in today's world should consist of an approach which is open and transparent. Leadership goals and vision should be communicated fast and effectively, and everyone has time to think about how they fit into the changes which are going to be made. Then leadership today must also listen to and hear everyone's input solutions, including our youth. So এইখিনি দৰকাৰ, তেতিয়াহে আমি ক'ব পাওঁ যে লিডাৰশ্বিপখিনিয়ে একচুৱেলি ছাকচেছ হৈছে যে কি কৰিবলৈ, এটা এথিকেল ফ্ল' আনিবলৈ, ৰাইট? Then how we conclude, ethical leadership is of great importance. A good leader is followed, but a moral leader is always respected and trusted, এই শাৰী বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কথা কৈছো। গুড লিডাৰক এজনক ফ'ল' কৰিব, দ্যাটছ ৰাইট, বাট কাক ৰেচপেক্ট কৰা হ'ব বা কাক এটা জেনেৰেশ্যনৰ পাছত ইটো জেনেৰেশ্যনলৈ তেওঁক এটা আইডিয়েল হিচাপত ফ'ল' কৰা হ'ব বা আইডিয়েল হিচাপত প্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব, সেইজনক যিজন হ'ব এজন মৰেল লিডাৰ। আৰু মৰেল লিডাৰ কেতিয়া হ'ব, যদি তেওঁ এথিক্সখিনি মানি চলে, যদি তেওঁৰ ওচৰত এথিকেল নৰ্মছখিনি আছে, ৰাইট? তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপত এথিকেল নৰ্মছ আছে, দেন অনলি হি কেন বিকাম এ মৰেল লিডাৰ, এণ্ড দেট উইল বি ৰেচপেক্টেড এণ্ড ট্ৰাষ্টেড, বিকজ only a moral leader is respected and trusted, but not a good leader. Good leader is only followed. In an ethical leadership, leaders are supposed to lead their peers by their own ethical activities, behaving in an honest, ethical, and unselfish manner in pivotal in setting examples for the others. Remember, honest, ethical, unselfish manner should be there in their moral values, and these values will be important or pivotal for setting examples to others. So এই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলো। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছিল GS পেপাৰ 4 পৰা বহুতেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। It is essential for leaders to maintain their ethical principles as they serve as a guide for decision making and help to establish trust and credibility with stakeholders. Analyze কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। So with this, I am ending today's lecture. Thank you very much. Bye-bye.